Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome to Cooking with Amina. আজকে আমি বানাইমু টুনার আমলেট। আর টুনার আমলেট বানাইতে এখানে সব কিছু আমি রেডি করে রাখছি যেটা যেটা লাগবো। 3টা এগ আর সলদিরাম আন্তাজ করিয়া কাঁচামরিচ চিলি পেপার আর পেপার দিলাম ব্ল্যাক পেপার এটা আর দিয়া বালাটিকে আমি মিক্স করমু। আর এই আমলেট বানাইতে সময়ও লাগে না, কুইক বানানি যায়। আমার আন্তাজ করিয়া এখানে অয়েল দিলাম, আপনারা আন্তাজ করিয়া অয়েল দিবা। অয়েল আমার গরম হয়ে গেছে, আমি অনিয়ন দিলাইরাম। আর অনিয়ন একবারে ছোটো একটা অনিয়ন আমি কোয়াটার করছি, বেশি অনিয়ন লাগে না। এখন আমি টুনাও দিলাইরাম। আর টুনা দিয়া কন্টিনিউ আমি লাড়মু। ওইতে সময় লাগছে না, আমার 3 মিনিট লাগছে ওইতে। আন্তাজ করিয়া অয়েল দিলাম ভেজিটেবলর লাগিয়া। মশরুম দিছি, টমাটো কফটা টমাটো, চিলি পেপার, কাঁচামরিচ, সল্ট আন্তাজ করিয়া ব্ল্যাক পেপার দিলাম। আপনারা ভেজিটেবল যার যে পছন্দ মতন দিতে পারবা, কোনো সমস্যা নাই। দিয়া বালাটিকে আমি মিক্স করে লাইছি। আর আমি কেন ফানোর মাঝে অয়েল দিলাম এগোল লাগিয়া আন্তাজ করিয়া, আপনারা আন্তাজ করিয়া অয়েল দিবা। আর অয়েল গরম হওয়ার পরে আমি এগ দিলাইছি। আর একটু লাড়িয়া দিমু যাতে এক টানি যায়। আর আমি সাইডে দিয়ে আমি টুনা দিলাইরাম, চিজও দিলাম। দিয়ে আমি ফোল্ড করে লাইমু। আর ফোল্ড করার পরে আমি লিড দিয়া গুড়ার পরে আমি 2 মিনিট রাখমু একবারে স্লো গ্যাসে। আর চিজ মেল্ট হইলে খাইতেও ভালো লাগে। আমি লিড খুলিয়া চেক করলাম, ওই গেছে আমার লাগে রেডি। আমি এখন কয়েক লামাই দিলাম। আর ভেজিটেবল হয়ে গেছে, ভেজিটেবল হইতে 5 মিনিট লাগছে। ভেজিটেবল লই লইলাম। আমার টুনার আমলেট রেডি, দেখতেও সুন্দর লাগে। আর যারা ডায়াবেটিস আছে, কিটো ডায়েট যারা করেন, তারা খাইতে পারবা। সুগার লেভেল হাই হয় না।
আর আমার যদি ভিডিও আপনার ভালো লাগে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবা। আপনারা ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।